সালাম আলাইকুম স্যার, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। Assalamu alaikum everyone. I am Noman, and today, along with my group members, I will be presenting on flavonoid and isoflavonoids. These are important plant secondary metabolites known for their diverse biological functions in plant and their potential health benefits for humans. Throughout this presentation, we will discuss their structure, source, classification, functions, and significance. Let's get started. So, what exactly are flavonoids? Flavonoids are secondary metabolites, meaning plant cannot strictly need them to survive day to day, but they are absolutely critical for the plant's long-term survival. There is incredibly diverse. Over 6,000 different flavonoids have been identified so far. Despite their diversity, they all shared one thing in common: a basic 15 carbon skeleton. Functionally, flavonoids do a lot of work for the plant. They protect against UV radiation, pests, bacteria, bacterial infection, essentially acting as a chemical defense system. They are also responsible for the vibrant colors we can see in flowers and fruits, which helps attract pollinator. You will find flavonoids in nearly all the land plant, especially concentrated in the leaves and skin of fruits. Let's move into the next slide. Let's look at the chemistry behind that 15 carbon skeleton. It follows a 3-6-3-6 pattern, two benzene ring labeled as A and B connected by three carbon heterocyclic ring labeled as C. We can see here this is known as 6 carbon benzene, and here is 6 carbon benzene. It is called A and it is called B, and these two are connected by a 3 carbon, and the position is 2. The B carbon is connected in the second position of this structure. Let's move into the next slide. Now, why do plant bother making the compounds at all? The four main reason is pigmentation. Flavonoids are responsible for the reds, blue, and purples we see in flowers and fruits, like of in this image. Next, UV protection. They act like a natural sunscreen, shielding leaf tissue from radiation damage. Third, defense. They help protect the plant against pests, fungi, and harsh environmental stress. And fourth, attract some pollinator like bees and butterfly, which can actually see in this photo. The major group of flavonoids are three: flavonols, flavonones, and anthocyanin. Flavonol mainly found in onion, apples, and flavonol commonly found in citrus fruit like orange and lemons. And anthocyanin are the pigment that responsible for blue and purple color we can see in the berries. In terms of diet, flavonoid shows up almost everywhere in plant-based food. Berries like blueberries, strawberry, and blackberries are rich in sources. Vegetables like onion, broccoli, pepper, beverages like green tea, black tea are well known for their flavonoid content. And then there is cocoa, dark chocolate, and various herb as well. Basically, if we're eating a colorful plant-based diet, you are consuming a wide range of flavonoid. Now that we have covered flavonoid broadly, let's shift focus to a special subclass of flavonoid, isoflavonoid. Structurally, isoflavonoids are actually isomers of flavonoids, some same molecular formula, but a slightly different arrangement. Remember the detail from slide 3. In flavonoid,
The B ring attached at the position of 2 ring. The B ring was positioned at the B ring was attached at the position of 2 ring. But for the isoflavonoid, that B ring is attached in position 3. It might look like a small change, but that single shift in ring position significantly alter how the molecule behaves biologically. So where do you actually find isoflavonoid? Unlike flavonoid, which are everywhere, isoflavonoid are much more limited in distribution. The primary source for humans is soy product. They are also found in legumes, more broadly chickpea, lentil, and various beans. And isoflavonoid act as a phytoestrogens in human body. As you can see in the diagram, compounds like genistein and daidzein have a structural similarity to human estrogens, which allow them to bind to estrogen receptors and either mimic or block estrogenic activity depending on the context. This phytoestrogen activity linked to several health benefits associated with isoflavonoid. First, antioxidant protection. They help shield cells from damage caused by free radicals. Second is heart health. They support healthy blood pressure and blood vessels function. And third, brain health. Isoflavonoids are linked to supporting memories and protecting nervous system cell. To wrap up the comparison, here is a side-by-side summary. Flavonoids mainly come from berries, tea, onion, and citrus, while isoflavonoids are mainly found in soybeans and legumes. Structurally, the difference, structurally there are a slight difference in position 2 for flavonoids and position 3 for isoflavonoid. Functionally, flavonoids are primarily about pigmentation and UV protection, where isoflavonoids were involved in plant microbe signaling. And in terms of prevalence or where to find them, we can found in almost all plant. And for isoflavonoid, we can only found in legume family. That's bring us to the end of our presentation on flavonoid and isoflavonoid. Thank you for your attention. We'll be happy to take any question now. ধন্যবাদ তোমাদেরকে। এখন যেটা কোশ্চেন হলো, আমি যদি বলি যে ট্যানিন, গত ক্লাসে আমরা দেখলাম, গত দুদিন ট্যানিন তো সেকেন্ডারি মেটাবোলাইজ, লবণা যে সেকেন্ডারি মেটাবোলাইজ, দুইটার মধ্যে যদি আমাদেরকে পার্থক্য বলি তাহলে কি বলবা? ট্যানিন আর ফ্লাভোনয়েডের মধ্যে কি পার্থক্য? স্যার বোঝা যাচ্ছিল না স্যার কথাটা। এই ট্যানিন এবং ফ্লাভোনয়েড এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি? স্যার স্যার ওয়ান ট্যানিন সেকেন্ড, সেকেন্ডারি মেটাবোলাইজ, ছেলেপেলের সাথে ফ্লাভোনয়েড একটু প্রবলেম সেকেন্ডারি হচ্ছে, মেটাবোলাইজ। এটা অফ করতো। ফ্লাভোনয়েডে কার্বন কয়টা থাকে মেনলি? স্যার কার্বন হচ্ছে 636 বন্ড থাকে, তো এখন মোটমাট 6 6 12 আর 3 হচ্ছে 15টা। যদি লেখাই ছিল 15টা কার্বন, এটা শূন্যস্থানে অনেক সময় আসে যে ফ্লাভোনয়েড যে কয়টা কার্বন থাকে, 15টা রিং ফিক্সড, কিন্তু ইসে তো তা না, কি বলে ওই ট্যানিনে তা না। আবার যদি আমরা বলি ট্যানিন, হলো অ্যাকুয়াস সলিউশনে প্রোটিনের সঙ্গে বাইন্ড করে, যেটা ফ্লাভোনয়েড যেটা করে না, সেজন্য তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। তোমাদের যখন আমরা ভাই জিজ্ঞেস করি ফ্লাভোনয়েড কাকে বলে, তোমার প্লান্ট সেকেন্ডারি মেটাবোলাইজ। যখন জিজ্ঞেস করি ট্যানিন কাকে বলে, প্লান্ট সেকেন্ডারি মেটাবোলাইজ। স্যাপোনিন কাকে বলে, সবই তো প্লান্ট সেকেন্ডারি মেটাবোলাইজ। স্পেসিফিক রোল আছে। ফ্লাভোনয়েড যদি বলা হয় তো ফ্লাভোনয়েডে বলতে হবে যে সেখানে কার্বন সংখ্যা প্রোটিনকে 15টা অধক্ষিপ্ত করে এবং থাকে, প্রোটিনকে 15টা অধক্ষিপ্ত করে, এবং 3টা রিং প্রোটিনকে থাকে। অধক্ষিপ্ত করে। না, ফ্লাভোনয়েড পর্যন্ত পদক্ষেপ করে না, ইয়া করে, ট্যানিন করে। তো ফ্লাভোনয়েডে যেটা বলতে ট্যানিন হবে যে ট্যানিনের কথা সেখানে বলতেছিলাম থাকে, স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফ্লাভোনয়েডে যেটা বলতে হবে যে সেখানে 3টা বেঞ্জিন রিং থাকে, রং তৈরি করে 6 আর কি। 3 6, এবং দুইটা হলো 6 ও 6, মাঝখানে 3।
আর ফ্লাভোনয়েড আর অবশ্যই আইসোফ্লাভোনয়েডের মধ্যে পার্থক্য যদি বলি, কি বলবা? স্যার, ওই যে কার্বন বন্ডের পার্থক্য, 2 নম্বর পজিশন আর 3 নম্বর পজিশন। এটা হলো 2 নম্বরের পজিশনে থাকে, আর এটা 3 নম্বরে থাকে হলো আইসোফ্লাভোনয়েড। এটা কিন্তু মনে থাকবে, যদি ভাই ভাই জিজ্ঞেস করি বা রিটার্নে যদি প্রশ্ন জি স্যার, আসে, মনে তখন থাকবে, কিন্তু এই প্রেজেন্টেশন দিলাম কথাগুলো স্যার। কিন্তু ক্লিয়ার বলতে হবে। আমরা এগুলো অ্যাসাইনমেন্টে দেওয়া হয়, তার মধ্যে তোমাদের তো সবাই তো নাই, আছে মাত্র এখন 25 জন। যারা নাই আমি জানি না যারা নাই কেন, আর থাকলে তখন পরীক্ষা যখন আসে তখন দেখা যায় যে এই এইগুলো তখন তারা পারে না, সম্পর্কে খারাপ করে, বলে স্যার ভালো না। তো এই জন্য জিনিসগুলো তোমাকে ই করতে হবে, কি বলে, ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকতে হবে, এবং সবাই থাকলে এগুলো তখন, এগুলো তো আমি আর পড়াবো না, এগুলো তো এখানেই কিন্তু পড়ানো শেষ। তো তোদেরকে বললো যে যারা উপস্থিত থাকে নাই, যাদের ভিডিও গুলো দেখি নাই। ওকে, নেক্সট কারা আসো। আমরা দেবো স্যার। হুম।